はい、皆さん、こんにちは。What's up? 留学応援団長ことkazukinです。はい、今回は超お久しぶりにですね、ゲストとしてウィリアムに来ていただきました。Hey Will, what's up? Hey, what's going on? 久しぶりだね。久しぶりです。はい。僕の動画を一番最初から見てくれてる方は多分ウィリアムのことを知ってると思うんですけど、もし知らない方はこっちにね、動画貼っておくので見てみてください。体についてのことを話したりとか、あとはよく料理とかで使う英語を使ったりとか、いろいろ話してます。彼もその時から日本語を学んでるので、どれだけ上手くなったのかなっていうのをちょっと見てみたいなってところもあるんですけど、Can you introduce yourself in Japanese briefly, please? Okay, はじめまして、ウィルです。5年間日本語を勉強しているのに、まだ下手だと思います。いや。今は最近、日本語あんまり勉強しなかった。もっと下手になりました、日本語。じゃあね、やっていかないといけないね。でもね、僕がウィリアムと出会ったのは本当にもう留学行った当初で、6年前からですね。なので、He knows how I improve my English。なのでちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、6年前に会った時、僕の英語どうでした？ It was the first time we met, it was very beginner level. But after you left, your listening was almost native-like. So when I first spoke to you, I would speak slowly, but after 6 years, then I can use maybe a little bit more slang and more native speed. So it improved a lot within those 6 years. Sounds great, like you made my day. But anyway, today's topic is HelloTalk. で皆さんは今ねすごく英語を学ぶ方がすごく増えてきてると思うんですけども、その中で海外じゃなくて国内でどうやって英語を伸ばせばいいですか、どうやって友達を作ったらいいですかっていう質問をよくいただくんですけども、その解決方法の一つとしてHelloTalkがあったので、今日はHelloTalkの紹介と、気をつけないといけないポイントだったりとかっていうのをお話しできたらなと思っております。前回動画を出しましたけども、英語の媒体があってネイティブキャンプとかも使ったりしたんで、よかったら感想ある動画も見てください。はい。いろんな英語のね、学校だったりとかオンラインがあって、すごく普及していますし、あとはSNS とかでつながって、比較的に外国人の友達とは、コンタクトが取りやすいのかなと思います。はい。今日はHelloTalkについてお話ししていきたいなと思います。で、なんで今日ね、ウィリアムをゲストに招いたかっていうと、僕が初めてアメリカに行って、最初にやったのはHelloTalkだったんですけど、そこで出会ったのがウィリアムですね。で、ウィリアムとそこからもうずっと長い付き合いでもう6年になるんですけど、本当に日本来てね、まだ一緒に会ってないんですけど、でも6年会って、で、本当になんか今では親友になったんですね。正直、HelloTalkからこういった関係まで持っていく関係性を作るのって結構難しいし、稀かなとは思うんですけど、でも本当にこんだけ一生付き合える友達もできたよっていうところを皆さんに教えたいなっていうところもありますし、ちょうど僕たちが使っていた6年前の時は、HelloTalkもちょっと今とは変わってまして、例えば近くに住んでいる人は制限なしで見れたりしたんですね。なので、僕が知ってるHelloTalkは今とちょっと違うのであれかもしれないんですけど、価値のあることを話せたらなと思い、今日はウィリアムを招待させていただきました。はい。で、ウィリアムに関しては今も使ってるんですよね。So, how long you've been using HelloTalk? Now, I actually started when you first came to America. So back in 2016. So now, almost 6 years now. Yeah, almost so five and a half years. Yeah. So HelloTalk Master. Call him HelloTalk Master. Anyway, so like you've been membership for a while. And what's the differences between being a membership or not? So the membership has changed over the time. So when I first started, when you were a VIP membership in 2016, the only perk that you had was you have unlimited translation. So if someone sends Japanese message, you can do unlimited translation. And I think another one was the video chat. But after that, there wasn't
any other perks. It wasn't that much of a perks on it. But at that time it was very cheap. The VIP membership was, I think, only maybe $10 or $12. So maybe 1,000, 1,200 yen. But now it's from 2016 to now, it's very different compared to the VIP membership and the VIP membership if you buy it now. Because with the VIP, if you didn't have the VIP membership, you can still look for people that's around you. But now, if you don't have VIP membership, you can't look for people that's around you. Yeah. Or you can't, and it limits the number of people you can message. So I think back in 2016, you were able to message as much people as you want. Yeah. But now, I think only, now it's limited now. So so the HelloTalk has changed a lot since 2016 when I first started. So I mean, we were lucky at the moment that we could use all functions for free. And so recently I logged in the HelloTalk and I just realized that they do have a calling function as well as video function. But in order to use the video function, you gotta be a member. Yeah, that's what I realized. But that's pretty useful. It's like free lesson if you become a friend from HelloTalk. Yeah. So I think so they improve so much. So I still recommend. A lot. Yeah, I think HelloTalk is still the number one language app because I've used other language apps before. There's other one that's similar to HelloTalk, but it's I think HelloTalk is the best one that I've used. For sure. Yeah. Okay. So through the almost 6 years using HelloTalk, I want you to tell us 3 tips of making friends on HelloTalk. I'd say tip number 1 is interact with people on the moments. So if you have moments, there's always moments, and interacting with people through the moments first before messaging is always a good thing. Because then you kind of see, if you guys, have similar personalities, and it's more of a friendly way to interact rather than just sending messages. So tip number 1 is, I think, interacting with people through moments is a good way to start the friendship. The second tip I would recommend is trying to find, now they have this other feature that you can choose moments nearby. So instead of searching for people nearby, you can search moments nearby, and then it'll post moments that English speakers that are nearby you have posted during HelloTalk. So you can gauge to see, and then you can interact with them without the VIP membership. So that would be a good one, because I think a very important thing to get a long-term relationship is meeting either person to person or always talking weekly. Because I think with me and you, I think meeting person to person and doing things really helped to build a good relationship. So the first tip is interact with the moments. Second tip is check the moments near you. And then the third tip is, I would say, try to see how serious, because on HelloTalk, there's a lot of casual learners where they just, actually, I think a lot of them just watch anime and then they just want to talk about anime. But if you look at the bio and then see if their bio is all English and their moments are all English, then maybe they're not really a serious learner. But if you look at their bio, then it's Japanese, and Japanese or English or has some Japanese in it, and their moments, if they ask about Japanese questions of how to use different vocabulary or how to use different grammar, I think that would be a good indicator to see if they're how serious they are and how long they would be as a long-term friendship. Yeah, definitely. Like last tips are pretty important because, like you said, most of people are just casual or trying to just get friend.
But it's pretty rare to see the serious learner. Otherwise, they don't commit, their language skill. And I think it's important to always keep the contact because so the people that I still keep in contact from HelloTalk is you and another language exchange partner that I still keep in contact is because we always talked every week. So it was a weekly thing. So if you can establish a weekly language exchange or just time to talk, then I think that plays a big part because now I've known you for almost 6 years now. And then the other person, I met her, and I've known her for about 4 or 5 years, but we never met in person. It was always just video chats. But we always chat every week. Yeah. So I think that's very important to build a long-term friendship is always chatting either every week or try to make something that's constant and stable. Gotcha. はい。ということで、今日はハロートークでね、友達を作るための大事なことを3つを、ウィリアムに、話していただきました。6年間も使っててるプロなんで、本当にその出会いというよりかは、本当に会わずにもうずっと言語を磨き続けている形なんですね。で、注意しないといけないのは、本当にさっきも彼が言ってた通り、本気の人が結構少ないんですよ。で、本気であれば、プロファイルもちゃんとしているし、モーメントって言って、タイムラインみたいなのがあるんですけど、そこをちゃんと更新している方が多いと。なので、そこをしっかり見て、継続的にですね、話せるっていう相手を見つけるのがめちゃくちゃいいなと。ただよく女性の方で あるのが、写真を乗っけてやってしまうと、その写真を使われて、他人があなたのふりをして、いろんな、なんていうんですかね、詐欺だったりとか、いろんな変なことをするケースもあるみたいなので、そこは十分注意してください。で、あくまで出会い系とかではなくて、言語なので、そこはね、注意していただきたいなと、特に女性の方はと思います。はい。でも本当にですね、僕はウィリアムと出会って、で彼のおかげでですね、僕がネバダにいた時、車もなかったのですごく彼もアクティブなんですよね。ドローンやったりとか、いろんな動画撮影したりとか、マラソンやったりだったりとか、あといろんなナショナルパークだったりとか行ったりもしたし、そういうのブログに関しては動画もあるので、ぜひ見てください。はい、英語頑張りたいなって思う方たくさんいて、だけど友達周りにいないんだよねっていう方が結構ね、最近連絡もらったので、ぜひハロートークを有効活用してほしいなっていうことで軽くお話しさせていただきました。で、次の動画では実際にじゃあメッセージ、どういうメッセージを送ったら会話が続いたりとか、どういうメッセージを送らないべきなのかっていうところでをさらにウィリアムに聞いていきたいなと思います。はい。